विद्यार्थी मित्रांनो, आपला पहिला पाठ लॉज ऑफ मोशन यावरील पूर्ण व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवले होते, पण ते प्रत्यक्ष मी शिकवलेले नव्हते. तर आज मी आपला सराव म्हणून परत एकदा लॉ ऑफ मोशन हा पाठ घेऊया. Law of motion. This chapter is related to the physics, and in which we try to understanding some physical things or quantities, that is the motion, distance and displacement, acceleration, Newton's law of motion and related equations. अतिशय महत्त्वाचा important chapter into the physics in our syllabus. Now we try to understand what is meant by motion of an object. पदार्थाची गती, motion. What is the motion of an object? Can you recall this? There are some examples are given, and you imagine or you can you sense the motion. First example, the flight of bird. पक्षाचं उडणं. किंवा दुसरा आहे स्टेशनरी ट्रेन, एका ठिकाणी थांबली रेल्वे असेल. लीव्स फ्लाइंग थ्रू एअर, हवेमध्ये उडणारे पानं असतील. अँड स्टोन लाईंग ऑन हिल, आणि एखाद्या टेकडीवर पडलेला एखादा दगड असेल. These are the 4 examples, and you can decide or determine in which example the object is in the motion. You easily say that is the flight of birds, the leaves flying through air, and these are 2 examples in which we sense motion. But into the stationary train and stone lying on hill, we does not sense the motion, because they lie or they stay at only one place. They does not move. There is no motion. मग अशी गती, motion आपण ओळखू शकतो. We can easily identify which object is in the motion and which are into the stationary. We see the motion several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in case of breeze. Can you list other example of motion beside those given here? I several objects every day. We see the several objects is into the motion. But काही वेळा, but sometimes you cannot see the motion directly. सरळ आपण एखाद्या वस्तूची गती बघू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल ब्रीज, हवा असते. जर कॅन यू लिस्ट द अदर एक्झाम्पल्स मोशन बिसाइड ऑर ऑन गिव्हन एम, या प्रकारच्या गतीचे अजून काही उदाहरण देता येतील की जे आपण बघू शकत नाही. अजून एक एक्झाम्पल मी देतो बघा. ब्लड सर्क्युलेशन इन आवर बॉडी, किंवा अर्थ और मून revolve around the earth revolve around the sun. This motion we cannot be imagined. Okay, now think it. या गोष्टीवर विचार करता येतो. First, if you are traveling through the bus and the person sitting next to you in motion, is the person sitting next to you in motion? आपण बसनं प्रवास करत असताना आपल्या शेजारी असलेला जो व्यक्ती असेल तो गतीमध्ये आहे का? What do you take into the consideration to decide if an object is moving or not? Do you consider that? What consider? तुम्ही ठरवू शकता का की आपण एखाद्या बसमध्ये बसलेलो असो
किंवा एखादा पदार्थ असा असेल तर तो गतिमान असेल किंवा नसेल. यू आर लर्न दॅट द मोशन इज अ रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. आपण हे शिकलेलो आहे. काय शिकलेलो आहे तर मोशन इज द रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. म्हणजे कसं आहे, सापेक्ष संकल्पना आहे की नाही. मोशन इज द रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. हे तुलनात्मक एखाद्या वस्तूमध्ये आपण ठरवू शकतो. सापेक्ष संकल्पना. इफ द पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. जर एखाद्या वस्तूची जागा त्याच्या परिसराच्या तुलनेत बदलत असेल मग then it is said to be the motion. If the position of an object is changing with respect to its surrounding then it is said to be the motion. एखाद्या वस्तूची जागा जर त्याच्या भोवताली असलेल्या परिसराच्या सोबत असताना त्याची जर जागा बदलत असेल तर समजायचं ती वस्तू गतिमान आहे. जर पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देयर दिस सबस्टन्स और ऑब्जेक्ट इज इनटू द स्टेशनरी स्टेट. इट इज नॉट इज इनटू द मोशन. मग याचं उदाहरण जर द्यायचं मग तर आपण कसं आहोत तर आपण ज्या ठिकाणी आहोत आपण ज्या ठिकाणी उभा आहोत when we standing at a particular place. एका ठिकाणी उभे आहोत. मग आपल्या बाजूला झाड आहे, एका बाजूला एखादी गाडी उभी आहे, दुसऱ्या बाजूला एखादं इमारत वगैरे असेल आणि आपण तिथून जर गेलो दुसरीकडे जाऊन उभा राहिलो तर काय होईल, आपलं विस्थापन होईल. एका जागेवर आपण दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ. म्हणजेच आपल्या सराउंडिंग काय होईल, बदलून जाईल. सराउंडिंग चेंज होऊन जाईल. म्हणजे त्याचा अर्थ असा झाला की आपली सराउंडिंग चेंज केली म्हणजे ती जागा सोडून दुसरीकडे गेलो म्हणजे आपण काय झालो, मोशनमध्ये आलो. म्हणून काय म्हणायचं, इफ द पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changing with respect to its surrounding then it is said to be the motion. Otherwise it is said to be the rest. नाहीतर त्याला काय म्हणायचं, विराम अवस्था असं म्हणायचं. गती नाही तर विराम अवस्था, रेस्ट. Okay. So we know that what is meant by motion. We have seen what is the motion. If the position of an object is changing with respect to its surrounding then it is said to be the motion. Now see the displacement and distance. विस्थापन आणि अंतर. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन आणि डिस्टन्स म्हणजे अंतर. So these are the physical quantities. Let us try this. Measure the distance between point A and B in a different way as shown in figure 1.1a. That is the figure 1.a. In which काय करायचं, measure the distance between point A and B. A and B मधलं अंतर मोजायचं. In different way, वेगवेगळ्या मार्गाने आपण ते अंतर मोजू शकतो. कसंही मोजू शकतो. या ठिकाणी दाखवलं असं इकडून असंही मोजू शकतो अंतर किंवा इकडून असंही मोजू शकतो अंतर किंवा डायरेक्ट असं सुद्धा मोजू शकतो. That's the different way. Now measure the distance along the dotted line. The dotted line मी सांगितलं. Which distance is correct according to you and why? तुमच्या मते ए आणि बी मधलं कोणतं अंतर बरोबर आहे? हे अंतर बरोबर आहे, हे अंतर बरोबर आहे. You can imagine that. तुम्ही
ठरवा, you decide which distance is the correct. Obviously we said that the dotted line distance is correct distance. असं आपण अर्थात म्हणू, की नाही. Now see, think about it. ह्याच्यावर विचार करू आपण. There are 3 spots that is given. Suppose A. Sheetal first went to her friend Sangeeta's house on her way to school. शीतल and प्रशांत's house हे आहे दोघांचे. आणि शीतल काय करते, शाळेला जाण्याच्या अगोदर गो टू संगीता's house म्हणजे पाथ फर्स्ट, पाथ ए मार्गाने काय करते तर संगीताच्या घरी जाते. नाव सेकंड, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल. आणि प्रशांत काय करतो, सरळ काय करतो, होम टू स्कूल जातो. बोथ आर वॉकिंग विथ द सेम स्पीड. दोघांची चाल कशी आहे, सारखी आहे. हू विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल अँड बाय. हू इज टेक लेस टाइम. We easily say that Prashant takes less time than the Sheetal to reach school. Who will take less time to reach the school and why? And ka? Because Prashant go to straight way or direct way or actual way from house to school. But Sheetal does not go to direct way. First he go to Sangeeta's house and then he goes to the school. In the above example, there are the difference between actual distance and distance traveled. What is it? मग या उदाहरणामध्ये आपल्याला there is difference between कशामध्ये actual distance आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड ह्याच्यामध्ये किती फरक आहे आणि काय फरक आहे असं विचारलं. We observe carefully observe this diagram or this picture, and now according to this description, distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. Distance ची व्याख्या काय आहे, distance is the length of actual path traveled by the object in motion while distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. That is the distance. And what is my displacement? Displacement means the minimum distance between the starting and finishing point. It is easy. Minimum distance between starting and finishing point, not actual path traveled by an object from starting point to finishing point, from going from one point to another point. Distance means length किती of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another point, whereas displacement is the minimum distance between starting and finishing point. कमीत कमी अंतर सुरुवातीच्या आणि आरंभ शेवटच्या बिंदूमध्ये त्याला काय म्हणतात, डिस्प्लेसमेंट. आणि अंतर इज द वस्तूनं ॲक्च्युअल आक्रमलेलं जे काही मार्ग आहे त्याला काय म्हणायचं, डिस्टन्स असणं. टोटल आक्रमलेला मार्ग, that is the distance. Okay. Now use your brain power. Every morning Swarali walk around the edge
of a circular field having the radius 100 meter as shown in figure. Before we see it, we will listen carefully first. Here is what is the distance and the displacement. Displacement किती आहे या ठिकाणी from house to school, that is the minimum distance from starting point to finishing point, that is the Sheetal's and Prashant house to school, that is the 1300 meter, that is the displacement. And distance is the actual path traveled by the Sheetal from one point to the another point, that is the 500 plus 1200, that is एकूण किती होईल ते 1700 meter, that is the distance, and displacement 1300 meter. Okay, now see here, use your brain power Bhulpa. Every morning Swarali walks around edge of circular field, that is a circular field, गोलाकार मैदान आहे स्वराली याच्यावर प्रत्येक सकाळी रोज सकाळी काय करते तर चालते as shown in figure 1.2a, that is if she start from a point A, इथून ती जर चालायला सुरुवात करत असेल स्वराली start from A and takes one round, how much distance has been walked and what is her displacement. असंच पूर्ण एक राउंड she complete one round, how much distance she walked, radius किती आहे 100 meter. And Swarali from a point to the again reach it that point only. We can calculate the distance and displacement. Distance किती येईल म्हणजे परिघाचं सूत्र, परिघ एक राउंड म्हणजे ते पूर्ण परिघ चाललेले एक पूर्ण परिघ किती असेल तर this can be calculated but easily, but we can say what is the displacement. आपला मुद्दा काय आहे डिस्प्लेसमेंटचा आहे, विस्थापन किती होईल. तर या ठिकाणी आपण सांगू शकतो तो रेडियस आहे 100 मीटर आणि त्याचा जर व्यास काढायचा असेल किंवा त्याचा परिघ काढायचा असेल तर 2πr या इक्वेशनला आपण काढू शकतो. 2πr 2 multiplied by 3.14 multiplied by 100, that is the distance, जे काही ते distance, and displacement is 0 because she goes from one point and reach again that same point. म्हणजेच त्या ठिकाणी ती ज्या पॉईंटवर गेली त्याच पॉईंटवर तिथं आली, म्हणजे तिच्या सराउंडिंगमध्ये न बदल जी आहे तीच आहे, म्हणून त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, नाव सेकंड एक्झाम्पल. इफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, कार आहे तिथली कार, इट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P गोज टू पॉइंट Q या पॉईंटवरती येते, Q पॉईंटवरती येते. सी फिगर 1.2b इथं बघितला. अँड दॅन रिटर्न टू पॉइंट B, आणि अगेन ती काय होते रिटर्न्स टू पॉइंट B या ठिकाणी दाखवल्याप्रमाणे. तर एकूण हे अंतर आहे P and Q इज 360 meters. तर काय होईल
डिस्टन्स किती असेल जाऊन आधी, म्हणजे डिस्टन्स इज डबल 0 7 मार्चला 2 720 मीटर डिस्टन्स किती झालं 720 मीटर अँड डिस्प्लेसमेंट इज 0 ठीक आहे. ती ज्या ठिकाणी गेली तिथंच परत आली, म्हणजे ॲक्च्युअल जे काही डिस्टन्स आहे, जे काही मिनिमम डिस्टन्स आहे फ्रॉम इनिशियल पॉईंट किंवा स्टार्टिंग पॉईंट टू फिनिशिंग पॉईंट इज 0. इथूनच निघाली आणि इथंच पोहोचली. मग स्टार्टिंग पॉईंट सुद्धा आहेच पी आणि फिनिशिंग पॉईंट सुद्धा पी. सो द displacement becomes 0. Even if the displacement of an object is 0, the actual distance covered by it is not 0. Displacement जरी 0 असेल तर distance 0 आहे का? नाही, distance नाही आहे 0. In this way we can easily understanding what is the difference between displacement and distance from this example. Now we try to see the next physical quantity, speed and velocity. स्पीड म्हणजे काय मुलांना चाल, आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग. मग आपण कधी कधी संभ्रमात पडतो, कन्फ्यूज समटाइम अबाउट दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज. What is meant by speed and velocity? कारण आपण उदाहरणात कधी कधी म्हणतो अतिशय वेग, त्याची स्पीड खूप जास्त होती, त्याचा वेग सुद्धा खूप जास्त. We use these two words as the same phenomenon sometimes, but actually these are two different physical quantities. पण त्या वास्तविक मध्ये दोन वेगवेगळ्या भौतिक राशी आहेत. Then how they differ, we try to know that. Now see what are the vector and scalar. The physical quantities are divided into the scalar and vector. Vector म्हणजे सदिश, स्केलर म्हणजे अदिश. ह्याच्यावर आपल्या लक्ष देतो. The physical quantity which can expressed by the magnitude and direction, that is the vector, and the physical quantity it expressed only the magnitude not direction, that is the scalar. जी भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी कशाची गरज आहे? परिमाण आणि दिशेची. तिला म्हणायचं वेक्टर, सदिश राशी. आणि जी भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी परिमाणाची दिशा असते, गरज असते परिमाणाची, त्याला दिशेची गरज असते. and this type of quantity is known as scalar quantity. Okay, which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and which are vector? अशामध्ये सांगा. Can you see? Distance, that is the scalar. Speed scalar, velocity vector, time scalar, displacement vector. In this way we can classify this physical quantity. Now see speed. What is the speed? Speed is the ratio of total distance traveled to time required. Total distance traveled by any object within a unit of time. एक कालावधीमध्ये आक्रमण जे काही अंतर आहे त्याला चाल असं म्हणायचं, त्या वस्तूची चाल असं म्हणायचं.
The distance traveled in one direction by object in unit time is called velocity. And the definition, try to understand the distance traveled in one direction. It is known as velocity. The distance traveled in one direction. One direction. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called as velocity. Here unit time can be 1 second. Unit time can be 1 second or 1 minute or 1 hour, etc. If large units are used, 1 year can also be used as a unit of time. The displacement that occurs in unit time is called velocity. किंवा त्याची अशी व्याख्या करता येते कशाची velocityची. The displacement, okay, the displacement that occur in unit time is called as velocity. Velocity, it is the ratio of displacement and time, means the displacement that occurs in unit time, that is the velocity. Way, and speed, total distance traveled in unit time, that is the speed. Always remember something about the speed and velocity. You can easily distinguish between speed and velocity. Baga. The unit of speed and velocity are same, first point. And the SI system, the unit is meter per second, while CJ system centimeter per second. Unit of speed and velocity same. Okay. Now see, speed is related to distance. Speed is related to distance. Speed is related to distance, while velocity is related to the displacement. That's the first point. Distinguish. Speed ही अंतराशी निगडित आहे आणि वेग हा विस्थापनाशी निगडित आहे. Third, if the motion is along a straight line, the value of speed and velocity are same. जर एखादी वस्तू एक सरळ रेषेमध्ये गतिमान असेल, is in the motion, then the value of speed and velocity are same. Otherwise they can't be different. जर ती वस्तू एक सरळ रेषेत गतिमान नसेल त्यावेळेस मात्र स्पीड अँड व्हेलॉसिटी सारखं नसतं. Velocity is the displacement that occurs in unit time. Velocity is the displacement that occurs in unit time. And speed काय आहे? Speed is the total distance that occur in unit time. That is some different points. How we can easily distinguish between the speed and velocity. बघा या ठिकाणी how can distinguish between speed and velocity. First, write down the definitions. कशा definitions आहेत? First, we know that speed is the total distance traveled in required time, and velocity is the displacement that occur in unit time. जरा first म्हणतो. दूसरा बघा, speed is related to the distance and velocity is related to the displacement. Okay, in this way we can distinguish between the speed and velocity. And what is the similarity between the similar things between speed and velocity? First, the unit SI unit, CGS unit. And second, when if any object is along a straight line, any object is in motion in straight line, the value of speed and velocity are the same.
Here some examples are given. In the first example on page first, straight line distance between house of Sheetal and Sangeeta, we have seen that 500 meters, and that between Sangeeta's house and school is 1200 मीटर असं आपण पाहिलं होतं. म्हणजे कसं तर सपोज here that is the Sangeeta and Prashant's house. Sangeeta and Sheetal and Prashant's house. That is the Sangeeta's house, and distance 500 meter. And here is school. इथं किती अंतर आहे 1200 and here 1300 meter. Okay, in this way we had seen that. चित्र हे बघितलं आपण परत परत तिथं जात नाही, फक्त याचं एक डायग्राम काढलेला आहे फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके, in the first example we had seen that the straight line distance between the house and Sheetal and Sangeeta is 500 meter. 500 meter, this is 500 meter. And the Sangeeta's house and school, that is the 1200. This is this distance. Okay. Along the straight line distance between Sheetal's house and school is 1300 meters. Okay. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house. Sangeetaच्या घरी जाण्यासाठी Sheetalला या ठिकाणी 5 minutes is required. 5 minutes. And reach Sangeeta's house, and then 24 minutes to reach school. आणि तिथून शाळेला जायला 24 minutes school from there. And then मग काय करायचं पहा, फर्स्ट पॉइंट Sheetal speed along path A, that is the path A. Sheetalची या मार्गावरची चाल करेल. That is the distance divided by time. Distance 500 and time 5 minutes means 100 meter per minute. Now second, Sheetal's speed along path B, that is the path B. Path B. अच्छा, distance divided by time, that is the 1200 divided by 24 minutes, and that is the, we can solve this, we can get 50 minutes per minute. Okay, मग काय करायचं, Sheetal's average speed. Average speed means total distance divided by total time. Total distance किती झालं, that is 500 and 1200, that is 1700 meter, and the total time, that is 24 minutes and 5 minutes, that is how much, 29 minutes. Solve this, we can get 58.6 meter per minute. That is the average speed of Sheetal. Sheetal's velocity का displacement divided by time. Displacement किती आहे 1300 divided by time. एकूण टाइम पूर्ण जे काय असेल ते 29 minutes, and we get the Sheetal's velocity 44.83 meter per minute. In this way we can easily calculate the average speed or velocity of any object which told the distance or displacement between two different points. Okay, त्याच्यानंतर बघा इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी. इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी.
वेगावर चाल आणि दिशेचा होणारा परिणाम. सपोज Sachin is traveling on motorbike. Explain what will happen if the following event during the Sachin's ride. See figure 1.3 मध्ये 1, 2, 3 प्रकार दिलेले आहेत या ठिकाणी. फर्स्ट, what will be the effect on velocity of the motorcycle if speed increase or decrease but its direction remain unchanged. जर या ठिकाणी इफेक्टिव्ह वेगावर काय परिणाम होईल किंवा मोटरसायकलच्या वेगावर काय परिणाम होईल. द स्पीड इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, चाल कमी किंवा जास्त होईल पण डायरेक्शन कसा रिमेन्स अनचेंज. डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ओनली चेंज द स्पीड. व्हाट्स इफेक्ट ऑन द velocity. Second, in case of turning on road, will the velocity and speed be same? वळणावर वळत असताना वेग आणि चाल सारख्या आहेत का? नाही. वेग आणि चाल केव्हा सारखी असते आपण बघितले. ज्यावेळेस पदार्थ वस्तू एक समान कसं असतं वेगात जात असते, स्ट्रेट मार्ग त्यावेळेस. If Sachin changes the direction of motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on velocity? If change the direction of the motorcycle keeping in speed constant speed, what will be the effect on velocity? वळणावर मोटरसायकलची चाल कायम आहे, कॉन्स्टंट आहे, स्थिर आहे, मग त्याचा वेगावर काय परिणाम होईल बघू. इफ ऑन टर्निंग द Sachin चेंज द डायरेक्शन ॲज वेल एज स्पीड मोटरसायकल, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी. वळणावर काय होईल की चेंज द डायरेक्शन आणि स्पीड दोन्ही चेंज केलं तर वेगावर काय परिणाम होईल. It is clear from how the velocity depend on the speed as well as the direction. वरील उदाहरणावरून पक्क स्पीड झालेला आहे की चाल आणि दिशेचा वेगावर परिणाम होतो. And that velocity changes by. फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये काय होतं, चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same. Changing the speed while keeping the direction same. Second, changing the direction while keeping the speed same. And third, changing the speed as well as the direction. आणि तिन्ही वेळेस काय होईल वेगावर त्याचा परिणाम होईल. वेगाने चाल त्या ठिकाणी सारखे राहणार नाही. The first scientist is measured speed as the distance per time was Galileo. The speed of sound in dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is about 3 multiplied by 10 raised to 8 meter per second. The speed of revolution of Earth around the Sun is about 29,770 meter per second. These are the three different values of the speed. Speed of sound, आवाजाची ध्वनीची चाल किती आहे, 343.2 मीटर पर सेकंड हवेमध्ये कोरडे आहे. प्रकाशाची चाल 3 multiplied by 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. आणि रिव्होल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वीचं सूर्याभोवती फिरत असताना रिव्होल्यूशन किती स्पीड आहे, 29,770 मीटर पर second. Okay. Now the next article, uniform and non-uniform linear motion, we will see into the next video period. Okay.